Welcome to the fascinating world of medical coding. Wingspan Global Solutions is your trusted partner for exceptional training and placement assistance. Our institution stands proudly as a symbol of excellence, leaving a remarkable impact on the industry. Our story begins here, where dreams take flight and aspirations find wings. At Wingspan Global Solutions, we believe in transforming lives through education and career opportunities. Step inside our state-of-the-art facility, where knowledge meets innovation. We offer comprehensive training programs designed to equip you with the skills needed to excel in the field of medical coding. Over the past decade, the demand for skilled medical coders has surged dramatically, creating abundant career opportunities. This exponential growth is fueled by factors such as technological advancements, increasing healthcare regulations, and the need for streamlined medical documentation. Our dedicated team of experienced instructors, certified by the American Academy of Professional Coders, AAPC, provide top-quality education in both online and offline classes. With AAPC curriculum licensing, we ensure you receive the highest standard of training. But it doesn't end there. We go the extra mile by offering 100% placement assistance, guiding you towards a successful career. Our strong industry connections and strategic partnerships enable us to connect you with leading MNC companies seeking skilled professionals like you. We believe that every student is unique, and their journey towards success should be personalized. Our mentors provide individual attention, guiding you through the intricacies of medical coding and nurturing your growth every step of the way. Whether you're a fresher starting your career or a professional looking to upskill, Wingspan Global Solutions is here to shape your future. Join our family, where passion meets opportunity, and dreams become a reality. In the bustling world of healthcare, there's a silent force that keeps the gears turning smoothly. These are the medical coders, the unsung heroes who bridge the gap between healthcare providers and insurance companies. In the United States, Canada, and the United Kingdom, the demand for these professionals is skyrocketing. Why? Because without them, the intricate process of medical billing and insurance claims would come to a standstill. Now think of a place where you can become one of these crucial cogs in the healthcare machine. That place is Wingspan Global Solutions. With over a decade of experience in software and BPO services, Wingspan is the launchpad for those ready to embark on a rewarding career in medical coding. While other institutions might offer similar courses, Wingspan stands head and shoulders above the rest. The reason is simple. We believe in making quality education accessible. That's why our fees are highly competitive, making it easier for more people to step into this booming field. But it's not just about the cost. Wingspan goes beyond mere training. We understand that landing that first job is often the biggest hurdle. That's why we offer 100% job placement assistance. We stand by you, guiding you from your first day of class till the day you land your first job and even beyond. Medical coders are the backbone of the healthcare industry. They decipher complex medical reports, translate them into a coded language that insurance companies understand, and play a pivotal role in ensuring that healthcare providers are compensated for their services. It's a role that requires precision, understanding, and a strong sense of ethics. The opportunities in this field are abundant. With a broad salary range that only gets better with experience and specialization, medical coding is a career path that promises stability and growth. Wingspan Global Solutions is not just an institution, it's a community that nurtures, supports, and empowers. A community that believes in the potential of each individual and is dedicated to helping them realize it. So, are you ready to step into a career that's in high demand? Are you ready to make a difference in the healthcare industry? Are you ready to spread your wings and soar high in the world of medical coding? Join Wingspan Global Solutions today. Let us guide you on this exciting journey. Because at Wingspan, your success is our success. Don't wait, the healthcare industry needs you. Wingspan Global Solutions is ready for you. Your successful career in medical coding is just a decision away. Hi everyone. So hope you all are doing good. Previously, we had a conversation over the call regarding medical coding training, right? So today you will get more information about this course in the demo session. So I'll introduce our faculty, Mr. Vinod. He is CCS, CPC, AAPC certified trainer, and he has 15 years of experience in the field of medical coding.
And also he has worked with major medical coding organizations in India to implement outsourced coding projects. So now Mr. Vinod sir will take over the demo session. And at the end of the demo session, we will explain about the fee structure. Good afternoon, sir. Hi guys, good evening to everyone. I hope everyone is doing fine. Okay, before starting the demo session, I want to give some instructions. Whenever you guys are not able to understand me what I am saying, or if my voice is breaking up, you guys can message me on chat box and I'll try to repeat the same. Okay, and I'll be explaining this session both ways in Telugu and English as well. And if you are not comfortable or if you are not able to understand the terminologies on medical terminology, whatever it is, you guys can always message me there. And the most important thing is the interactive session is very, very, very important. So the both ways it should happen. I will be giving you a valuable information, and I'm expecting the same in return with your questions and answers for the session. Okay, question and answers means I'm not going to ask you any GK questions here. This is just related to the subject knowledge, how best you know about the subject. That's it. Okay, if you know, say yes. If you don't know, say no, simply. Are you clear? Yes, you guys can message me on chat box. I'll be watching it throughout the session, right? Yes, I'll give this session both Telugu and English. Okay, right. And thank you guys for joining with us on this medical coding demo, and welcome to Wingspan Global Solutions. So before entering into this session for the subject, let me give you a brief explanation about our company and our performance. Okay. Right. So Wingspan Global Solutions, we are proud to say that we are AAPC licensed partners, and Wingspan Global Solutions is not just an institution, it is also a software and BPO service provider. This is not just an institution like other institutions. This is a way different than other institutions because we are the leading BPO and software service providers from last 10 years in the city of Hyderabad, located in SR Nagar, Amirpet, right? And this company is ISO certified company. And you can visit and get more details. You can visit our website, www.wgsindia.com, or for specialization in medical coding, you can look for wingspanhs.com, right? You're seeing there, along with our logo, you're seeing one more logo there. We are the official partners with AAPC. So before the subject, let me say briefly about this AAPC. The AAPC means American Academy of Professional Coders. So into the American Academy of Professional Coders, what is this? So why it is important to consider when you are joining into an institution? What is the reason why we need to consider this? Let me explain you in deep and in depth about this process, right? So, mana schooling lo kaavachu leda +1 +2 or in BTech, I mean like bachelor degree, or if you go for BCom computers degree, wherever you go, mana colleges anedi affiliated by some college, affiliated by universities, state board, central board, ila konni syllabus untayi kada. You guys know, right? So state board syllabus, central board syllabus, you can message me, right? Yes. So this AAPC is also a board which is going to provide you certifications once you are done with the course from medical coding. So here the biggest and proudest thing is Wingspan Global Solutions is a official licensed partner for this AAPC. ఏంటంటే మోస్ట్లీ 90 to 95% ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ ఏపీసీ తోటి టైఅప్ అనేది ఉండదు. దే విల్ బి ఫాలోయింగ్ జస్ట్ నార్మల్ సిలబస్ త్రూ ద బుక్స్. బట్ Wingspan Global Solutions is going to provide you the training from the syllabus and the curriculum which we are going to access from AAPC.
That is very important, because when tomorrow when you go for an interview and if you show your certification, where you got this certification, then they will be seeing you first, the institution, whether they are having a curriculum license or not. So manaku oka curriculum license unda ledanedi they will be watching you when you go for an interview and you submit your medical coding certification. They will be watching that first. So AAPC curriculum institutions license partner దగ్గర మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే you will be having more weightage in the resume. So that is the reason I'm presenting ourselves, and we're proud to say that we are the licensed partner for their documentations and for their support, and we can train the students with the top notch by using the curriculum of AAPC. Can you guys clear me? Can you guys hear me clearly? Am I audible? Guys, you can message me there, because from here the main topic will start, and what you are going to learn, this is most important thing. If my voice is not clear, you can message me there. Yes, you guys can hear me, right? Right. So if any inconvenience happens, you can message me right away there. Thanks for confirming, guys. Thank you all. Right. So what is the motto of this demo? What we are going to discuss mainly, you can see there on screen, what is the role of a medical coder in the healthcare system. Don't panic. Medical coder, medical coding, anangane idedo hospital related, we are going to work in a hospital, or we are going to work in a pharmaceuticals, or we are going to work in some laboratories or lab technicians. It's not like that. This is same as like a IT sector, how you guys will sit in an office and work. This is also the same way you guys are going to work in a company. You are going to work like a IT profession. So the role of a medical coder in the healthcare industry, I'm going to explain you very clearly on this demo. Please be focused. Whether you are going to join here or not, that is secondary thing. First, how much knowledge you are gaining on this medical coding is very important, because you are spending half an hour to 1 hour time on this session. So let's make it use. And why should everyone consider this career as a medical coder? Why we should consider? Why not IT sector? Why not this developer field? Why not this testing field or something in software? Why not? Why you can consider this medical coding as well, same as IT? I will be explaining you on this. Choosing a profession doesn't matter. ఒక ప్రొఫెషన్ చూస్ చేసుకోవడం పెద్ద మ్యాటర్ కాదమ్మా. దాంట్లో గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ద గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, అండ్ ద వర్క్ లైఫ్ యాజ్ ఎ మెడికల్ కోడర్. ఒక సాఫ్ట్వేర్ లో you guys know very well, maybe your friends or colleagues or your relatives, somebody will be working, or maybe you will be working in somewhere in IT sector, like a day 10-12 hours and continuously struggling on work. How the work life will be in IT sector, you guys know very clearly, and we'll be seeing some memes as well on that. But here, as a medical coder, how your work life will be, how it is going to give you a peaceful life, I'll be explaining you on that, and the growth, right? So these all points we are going to discuss apart from the subject. Okay, right. So here is the most important slide. Yes, a big question mark. What is medical coding? How many of you guys know what is medical coding? If you know, say yes. If you don't know, say no. Because I just want to know, based on that, I'll be giving you more in-depth knowledge about this medical coding. I'll be explaining you what is what, okay? Let me open the chat box there. Okay. Thank you for your responses, guys. I'm really glad. Okay. Mostly I can see here 90% of people don't know what is medical coding. Please be focused. The next slide is very important, what I'm going to explain you guys. Okay, right. So just with one definition, it is not easy to understand what is the whole subject. But let me start with the same definition here. So the medical coding
is a process of translating diagnosis, services, and procedures followed by the doctors, and it will be transcribed into alphabetical numerical codes. Yes, the definition, it is 100% sure not able to understand what is medical coding. మళ్ళీ చెప్తా చూడు. ఈ మెడికల్ కోడింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ కావచ్చు, డాక్టర్స్ హాస్పిటల్స్ అయినా క్లినిక్స్ అయినా వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే ప్రొసీజర్స్ ఏదైతే ఉంటాయో, ఒక ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ఒక ఆల్ఫాబెటికల్ న్యూమరికల్ కోడ్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తారు. వై దే నీడ్ టు కన్వర్ట్ ద procedures whatever it is followed by the doctor with patient? Why? So see this flow chart and I will explain you guys. After explaining this, and let me know whether you understood about medical coding or not, right? See this chart now. See the flow chart clearly. First, let's start with the hospitals. Here the hospitals or doctors or clinics మన ఇండియాలో ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళగానే లైఫ్ టైమ్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఎవ్రీవన్ వుడ్ హ్యావ్ విజిటెడ్ ఏ హాస్పిటల్ ఫర్ సమ్ రీజన్స్, రైట్? సో ఇండియాలో హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఉంటుందమ్మా? we will be taking a OP, outpatient, some prescription. I mean, like వాళ్ళు ఒక రిసిప్ట్ లాగా ఇస్తారు. ఎస్ విజయ్ దుర్గా, దట్స్ కరెక్ట్. OP, they are going to take OP తర్వాత they will be making you sit if waiting list is there, or they will allow you to visit the doctor, right? మన ఇండియాలో ప్రొసీజర్ చెప్తున్నానమ్మా, నేను ఇంకా హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్, మన మెడికల్ కోడింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు, ఓకేనా? సో ఒక హాస్పిటల్లో కానీ లేదా క్లినిక్ లో కానీ లేదా ఒక డాక్టర్ ప్రొసీజర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు పే సమ్ మనీ ఫర్ ఓపీకి కొంత మనీ పే చేయాలి, అవునా? పే చేసి మనం డాక్టర్ దగ్గర విజిటింగ్కి వెళ్తాం. ఓకే, డాక్టర్ ని విజిట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్? వాళ్ళు ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ రాస్తారు, అవునా? దే విల్ బి రైటింగ్ సమ్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ మెడికేషన్, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ ప్రొవైడ్. ఆ రిసిప్ట్ తీసుకెళ్లి మీరు మళ్ళీ మెడికల్ స్టోర్ లో ఇచ్చి యూ విల్ బి గివింగ్ ద సేమ్ రిసిప్ట్ ఇన్ ద మెడికల్ స్టోర్ అండ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ద మెడిసిన్, రైట్? ఇది మన ఇండియాలో జరిగే నార్మల్ ప్రొసీజర్. హోప్ ఎవ్రీవన్ నోస్ దిస్ వన్. Yes, I'll be translating this Haraprasad in English as well, both. When you visit a hospital, first they will be taking OP charges, right? OP charges means initially you need to pay some money for the doctor, right? Yes. After that, you'll be asked to visit the doctor. Yes. So they will be writing some prescription. In India, they will be writing some prescription. After writing that prescription, you are going to take that prescription to get some medication, right? This is the procedure we follow in India. Let's come to our process. We are going to work for offshore company. Means we are going to work as an offshore company for US, UK, Canada, Australia, for all these hospitals, doctors, clinics. We are going to work as a outsourcing companies, like offshore companies. It's not a day shift, sorry, it's not night shift company. This is completely day shift. The medical coder role is completely day shift. I'll explain you better. So in USA and UK, all these people will be having insurance. You know insurance, right? Health insurance, medical, Medicare, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ గురించి ఐడియా ఉందా? మన దగ్గర ఏంటంటే ఒక 20 to 30% ఆఫ్ పీపుల్ కి మాత్రమే దాని యూటిలైజేషన్ కావచ్చు, దాని యూజెస్ కానీ తెలుసుంటాయి. Only 20 to 30% of people in India will know about the benefits of the insurance. When you go to USA, even the newborn baby will be knowing about this insurance policy. I mean, like not knowing, they'll be having. Even the newborn baby will be having the insurance. Am I clear? Even the newborn baby will be having the insurance. Mostly 98% of people will be having insurance. Why I am linking this insurance to this medical coding? See this now. మెడికల్ కోడింగ్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే, మన డాక్టర్స్ హాస్పిటల్లో ఉన్న క్లినిక్స్ కావచ్చు, హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, డాక్టర్స్ కావచ్చు, when the patient visit them, they will write the prescription, right, in India. But in USA, they will record the audio. They will record the audio. When the patient visits,
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డాక్టర్ and some A person patient, me as a doctor and some A person as a patient. The patient visited me, and when patient visits me, I will start recording the audio. అర్థమైతుందమ్మా? I will start recording the audio. ఇక్కడ జరిగే స్టెప్ చెప్తున్నా. స్టెప్ 1 లో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? When the patient visits the doctor, we will start recording the audio. Then the audio or video file will be sent to the medical scribing team. What is scribing or transcribing? Any idea what is scribing or transcribing? Yes, the hospitals doctors ఏవైతే రికార్డెడ్ ఆడియో ఉంటుందో ఆ ఆడియోని మెడికల్ స్క్రైబింగ్ టీమ్ కి పంపిస్తారు. ఓకే రాంబాబు, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. స్క్రైబింగ్ అంటే ట్రాన్స్క్రైబింగ్, ఆడియోని కానీ వీడియోని కానీ టెక్స్ట్ లోకి కన్వర్షన్ జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ లో. మన హాస్పిటల్లో నుంచి వచ్చే ఆడియో వీడియో రికార్డింగ్స్ ఏం జరుగుతుందంటే దోస్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ టెక్స్ట్. ఇక్కడ ప్రిస్క్రిప్షన్ లోకి మారుస్తారు. అది ఎలా అంటే లైక్ దిస్. చూడండి ఇక్కడ, కెన్ యూ సీ ద ప్రిస్క్రిప్షన్? స్క్రీన్ మీద మీకు ప్రిస్క్రిప్షన్ కనిపిస్తుందా? చూడు, హాస్పిటల్ నేమ్, డాక్టర్ నేమ్, డిసిగ్నేషన్ అండ్ ద పేషెంట్ నేమ్, చీఫ్ కంప్లైంట్స్, వై హీ విజిటెడ్, వేర్ హీ విజిటెడ్, ఇవన్నీ ఆడియో వీడియో రికార్డింగ్స్ అమ్మా. కానీ ఈ స్క్రైబింగ్ టీమ్ ఉంది చూసారా స్టెప్ 2 లో, ఎస్, ఈ స్క్రైబింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఆడియో వీడియో రికార్డింగ్స్ అన్ని టెక్స్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఎందుకు రికార్డింగ్ ఎవిడెన్స్ ఉంటుందంటే, వై ద హాస్పిటల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ రికార్డెడ్ ఎవిడెన్స్? బికాస్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ సింగిల్ రూపీ ఫ్రమ్ ద పాకెట్ ఆఫ్ పేషెంట్. ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ విల్ pay from here. Insurance companies will pay the hospitals. Patient will not pay single rupee from the from their pocket to the hospital directly. So the hospitals and doctors will record the evidence and that will be sent to the medical scribing team. Medical scribing team work enti ikkada, they will be converting the prescription into text format. You got it? They will be converting the audio or video recording into text as I have shown you now. See this? ఇలా ఒక టెక్స్ట్ ఫార్మేట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తారు వీడియోలో నుంచి. తర్వాత ఈ కన్వర్టెడ్ ఎవిడెన్స్ మొత్తాన్ని మెడికల్ కోడింగ్ టీమ్ కి పంపిస్తారు. ద స్క్రైబింగ్ టీమ్ విల్ సెండ్ ఆల్ దీస్ కన్వర్టెడ్ డాక్యుమెంట్స్ విల్ బి సెంట్ టు ద మెడికల్ కోడింగ్ టీమ్. దిస్ ఇస్ వేర్ ద మేజర్ రోల్ స్టార్ట్స్. ఈ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ మొత్తంలోనే ద మేజర్ రోల్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లోకి మెడికల్ కోడర్స్ అనే వాళ్ళు కన్వర్ట్ చేస్తారు ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ ని. ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ చూడండి, ఇక్కడ పేషెంట్ కేర్ హాస్పిటల్ కార్డియాలజీ స్మిత్, డాక్టర్ స్మిత్ ఇలా ఉంది కదా. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్ ప్రాబ్లం ఏంటి? ద చీఫ్ కంప్లైంట్ ఈస్ అకేషనల్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ అండ్ మైల్డ్ చెస్ట్ డిస్కంఫర్ట్. అంటే ఆ పేషెంట్ కి షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ అనేది ఎక్కువ ప్రాబ్లం అవుతుంది, ప్లస్ చెస్ట్ డిస్కంఫర్ట్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది, పెయిన్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇది మేజర్ గా హాస్పిటల్లో డాక్టర్ పేషెంట్ డిస్కషన్ జరిగింది. అది ఎవరు కన్వర్ట్ చేశారు? హూ ట్రాన్స్లేటెడ్ దట్ ఆడియో రికార్డింగ్ ఇంటూ టెక్స్ట్ ఫార్మేట్, ఇంటూ దిస్ ఫార్మేట్? హూ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ దట్? దట్స్ గుడ్. ఓకే, సో హూ కన్వర్టెడ్ దిస్ ప్రిస్క్రిప్షన్? మెడికల్ స్క్రైబింగ్ టీమ్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ దిస్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇంటూ టెక్స్ట్ ఫార్మేట్. ఈ మెడికల్ కోడర్స్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు? దే విల్ బి కన్వర్టింగ్ దిస్ ఇంటూ మెడికల్ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ వేర్ ఆల్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈజీలీ అండ్ ప్రొసీడ్ ద బిల్లింగ్స్. ఎందుకు ఒక లాంగ్వేజ్ ఉండాలమ్మా? జస్ట్ ఎ జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్. వై ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ నీడ్ ఎ లాంగ్వేజ్ టు పే ద బిల్స్? వై? జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. I'll give you 10 seconds. Why the insurance companies need to have a language to pay the bills to the hospitals or doctors? Endukundalo oka language anedi? Yes, to understand. That's good, to understand. Endukante for example oka doctor వచ్చి హార్ట్ స్ట్రోక్ అంటారు, ఇంకో డాక్టర్ వచ్చేసి హార్ట్ అటాక్ అంటారు. ఇప్పుడు ప్రతి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రీడ్ ఎవ్రీథింగ్. They will see the code for heart attack. Heart attack anna common, heart related problems ki codings అనేది డిఫరెంట్ ఉంటాయి.
సో ఒక్కొక్క డిసీజ్ కి ఒక్కొక్క కోడ్ అనేది యూనివర్సల్ కోడ్స్ అనేది డెవలప్ చేశారనమాట. ఆ డెవలప్ అయిన కోడ్స్ అన్ని ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ డిసీజెస్ లో స్టోర్ చేస్తారు. ఆ బుక్సే మీకు మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం ట్రైనింగ్ సెషన్స్ లో. ఓకేనా? సో లిజన్ నౌ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. Yes, so the medical coders are going to convert this medical prescription into a understandable language for the insurance companies. The medical coders are going to convert this prescription into understandable language for the insurance companies. Understood now? Me job, if meer okavela, in case you guys are going to select this medical coding profession, what you guys are going to do? You guys are going to transcribe the prescription into a understandable language for insurance companies. Am I clear? And after transcribing that will be sent to billing team. Then the billing team will give, billing means payments. They will assign, for example, heart attack treatment, how much it is cost. Based on the insurance companies, they will do billing. And then account receivable callers, AR callers, will make follow-ups with insurance companies and they will release the payment to hospitals. This is a very big structure, but without coding language, bills cannot be released. So that is why this medical coding role is very, very, very important in the healthcare system. Now, let me read the same definition for medical coding. The medical coders are going to translate this medical coding diagnosis, treatments, procedures, medicines into understandable coding language for insurance companies. Ardhamainda? So the language will be consistent with, the language will consist with alphabetical numerical codes. Now, do you guys understand what is medical coding? Why the medical coder is there in this healthcare system? What is their role? Ardhamainda? This is not like coding means like a Java or Python. The coding is different here. I will be showing you a video example. Ippudu varaku, how many of you guys understood what is medical coding? Please message me. Medical coders ante they are going to convert the doctor's prescription into understandable language for insurance companies by using alphabetical numerical codes. Okay na? Yes. Ardhamainda? Thank you guys. Okay, let's see some video example for that. And let me show you. See this? This is CPT book, current procedure terminology. Is enti book enti? What is this book? How this book will be useful, and whether how you guys can use this book to watch or to generate this prescription into a coding language. We will train you on that. During our training, we will train you on these books, how to watch the codes and all. For example, a patient visited a hospital. See this? She is the patient and she visited hospital and she is having asthma. ఇప్పుడు మన డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారు? జస్ట్ వీడియో రికార్డింగ్, ఆడియో రికార్డింగ్ చేస్తారు అంతే. రికార్డింగ్ చేసిన తర్వాత మెడికల్ స్క్రైబింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తారు? ఈ వీడియోని లేదా ఆడియోని విని they are going to convert this video or audio evidence into text format. అక్కడ ఆస్మా అని మెన్షన్ చేస్తారు ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ లో లాగా. ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ లో నుంచి మన మెడికల్ కోడర్స్ ఏం చేస్తారు? See this? J45.O. By using this book, they are going to convert the asthma disease into a code where insurance companies immediately they will understand and they will release the bill according to the disease. Understood now? This is the procedure. So, ikkada chood first, she visited the hospital, she is the patient and doctor gave some treatment. After that, the transcription team converted this video into audio, asthma patient, and then the medical coding team converted into alphabetical numerical codes. J is alphabet and numbers, alphabetical numerical codes. Now, let me say the definition again.
So the medical coding is defined as the alphabetical numerical codes, the language which is followed to translate the diseases or the procedures or the services given by the doctors or hospitals. Is it clear? So, ఇది procedure. In case ఒకవేళ tablets ఏదైనా prescriptions ఇచ్చారనుకోండి, then they will be coding according to that. Every tablet దాంట్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటారమ్మా. Every tablet అంటే drug names ప్రతి ఒక్కటి మెన్షన్ అయి ఉంటాయి. So C10.4 is the drug name for Brufen. Don't worry. ఈ లాంగ్వేజ్ ని ఎలా రాయాలి, how to write this language, we are going to train you in the training session. This is not like a Python coding or Java coding. This is different coding where we are going to train you guys by using these materials from AAPC. ఈ materials ఏదైతే ఉన్నాయో స్క్రీన్ పైన, you guys can see now, these materials we are going to provide you guys to train you well to understand what is this language. This is a different language and there is no, like in the future also you'll be having huge growth because day by day the need for medical coders demand is increasing since the pandemic situation. After the COVID, there is a huge demand and graph increase in the demand for medical coders. So this is very and most important job role nowadays in the industry. So materials ఏదైతే ఉన్నాయో, if you are buying these materials outside, you need to pay at least 6,000-7,000, but we are going to provide these materials for free of cost for online and offline batches. So online batches you will be receiving PDF materials and offline batches you will be receiving hard copies in the hand. Am I clear? So ICD-10CM అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫీవర్ అంటాము, లేదా కొంతమంది కాఫ్ అంటారు, లేదా కాల్ ఫ్రాక్చర్ అయిందంటారు. సో ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ సేయింగ్ ఫీవర్, కాఫ్, వాట్ ఎవర్ ద డిసీజ్ నేమ్ మెన్షన్స్, ఆ డిసీజెస్ అన్ని ICD-10CM లో ఉంటాయి. ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అవన్నీ ఈ బుక్ లో ఉంటాయి. దానికి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, దే విల్ బి గివింగ్ యూ సమ్ ట్రీట్మెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిసీజ్. ద ప్రొసీజర్స్ విల్ బి హియర్, కరెంట్ ప్రొసీజర్ టర్మినాలజీ. అండ్ the HCPCS, for example, the patient is having some fracture, leg fracture or something, they visit a hospital. So the fracture will be identified by ICD and whatever the treatment is given by the doctors will be in the CPT and HCPCS. What is HCPCS? So healthcare common procedure coding system. So that వాళ్ళకి ఏదైనా వీల్ చైర్ కావచ్చు, వాకర్ కావచ్చు, ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ లో పార్ట్ is a part of treatment, if they provide a wheelchair or something, ఏదైనా materials కావచ్చు, supplies కావచ్చు, if they provide something like that, those can be recognized here in HCPCS. So మీకు కూడా ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ అవ్వడం కోసం మెటీరియల్స్ అనేది డిఫరెంట్ గా డివైడ్ చేశారు. డిసీజెస్ విల్ బి ఇన్ ICD. ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ద ప్రొసీజర్స్ విల్ బి ఇన్ CPT, and if any supplies or services given by hospitals will be in HCPCS. Okay na? ఇవి different materials. These books are enough for you guys to become a medical coder, and we are going to access all the documentation from AAPC to train you guys. So here is the interesting thing. So for every person, when they join in an institution, they expect some backend support for their job placement assistance, where Wingspan is leading in this. We are not just an institution, we have software and BPO solutions, and right now we are into a OpenAI project as well. We are working on some healthcare industry OpenAI project as well. So this is not just a training institution, we are having software and BPO solutions provider for US and UK. Okay, so that's why we are proud to say that we are having some more industrial connections, and we are going to provide you better placement assistance. So here the most important thing you can note down, we are not going to provide you the backend or some, right, fake experience or something. We are not going to do all those things. Straightforward, 100% subject we will provide you, and we will show you the companies where you need to attend the interview. But you have to clear the interview with your knowledge. No backdoor support. We are not going to charge anything extra for the placement assistance, and we are not going to charge any hidden charges for
backdoor assistance. No, whatever the fee it is there, that is what we are going to train you. That is where you will get materials. That is where you will be getting placement assistance. That is where you will be getting mock test and all. But no backdoor assistance. Like, we are not going to give any false commitments on that. Am I clear? Yes, I will explain you on fee structure once we are in the last page of the demo session, right? And how the job opportunities are, see very clearly, you guys will be having more work from home opportunities, part-time job opportunities, full-time job opportunities, and you can work anywhere in pharmaceuticals if you want, on labs if you want, on any Medicare or healthcare sectors. This is very, very, very important, because once you are done this course on coding, you will be having 100% of knowledge in the healthcare system, right? Next, the salaries will be like 25 to 30,000 as a fresher per month, and will be having potential growth. So that is as a fresher. Same like IT industry, you can see the good competition on salaries. And then the demand day by day, it is increasing because of after the COVID, the need for medical coders increased drastically in the market. So that is the reason. Even the population is increasing day by day. The population is increasing day by day, and automatically the demand will be increasing for this profession. And I'm very clear again, let me say you guys are not going to work in hospitals or somewhere. So you can work as an IT professional in a company, same in multinational companies, MNC companies, okay? And whether you are from BTech background or CSE, or you are from degree or anywhere, you are not at all related to this medical field, no issues. Make education background no problem. You can do this course easily, because we are going to train you guys right from the scratch. 0 point నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. మీకు 8th 9th క్లాస్ లో ఏదైతే బయాలజీ ఉంటుందో అక్కడి నుంచి క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. So you don't worry, we are going to train you guys right from the scratch. Okay, why should you join Wingspan Global Solutions for this training? Because, well, you can go and ask any institution. 95% of institutions don't have this AAPC certification licensed partner, but we are a licensed partner for the course of AAPC. ఇది ఉండడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే, మీకు ఈజీగా ఎండ్ ఆఫ్ ద CPC ఎగ్జామినేషన్ ఏదైతే ఎండ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందో, the examination conducted by AAPC, you can crack that examination easily because we are following the curriculum. For example, college JNTU affiliated college, Usmania affiliated college antaru kada. So akkadi nunchi వచ్చే syllabus ni follow అవుతారు కదా. Same like that, we are going to follow affiliated by AAPC institution, right? From this academy, we are going to follow the complete structure and procedure for training you guys. And the growth for this medical coders are high in demand, and in the same way we are having more connections with the industries, so it is easy to get a job when you train with us compared to the other institutions, right? And this is the reason when you can mention the certification as AAPC certified, like AAPC trained person from Wingspan Global Solutions, and we will be providing you a certificate also. And that will make your journey very easy to get a job. And this is the pattern for training. 3 months course, first medical terminology ఏదైతే ఉందో complete from the scratch we will train you guys. Complete scratch నుంచి మీకు మెడికల్ కోడింగ్ టర్మినాలజీ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఈ టర్మినాలజీ ట్రైనింగ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, 15-20 days మీకు ఓన్లీ మెడికల్ టర్మినాలజీ మీదనే ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత we will go into subjects. Only after completion of terminology we will go to the subjects. ICD-10C, MCPT, HECPIX, ఇక్కడ మేము చూపించాను కదా బుక్స్ మెటీరియల్స్. మీకు ఈ మెటీరియల్స్ మీద ఎప్పుడు ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే మీకు ఆఫ్టర్ 15-20 days తర్వాత. ఎందుకు? వై? బికాస్ యూ గైస్ నీడ్ మెడికల్ టర్మినాలజీ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండొచ్చు, మెకానికల్ ఉండొచ్చు, సిఎస్సి ఉండొచ్చు, ఏ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టర్మినాలజీ అనేది రావాలి. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ టర్మినాలజీస్, we guys are going to train you thoroughly on medical terminology from 8th class and 9th class biology background, and then we will start the subject knowledge, and then we will make you prepare for every week or every chapter. Once the chapter is completed,
we will give you examination, mock test. ప్రతి ఎగ్జామినేషన్ కావచ్చు, ఐ మీన్ సిపిసి ఎగ్జామినేషన్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే యూ నీడ్ థరో ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కోర్స్. కాబట్టి బిగినింగ్ నుంచి మీకు ఇన్పుట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ప్రతి చాప్టర్ అయిపోగానే మీకు ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో డోంట్ వరీ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్, ఎగ్జామ్ లో సరిగా చేయలేకపోతే we will be training you guys again on the same negative points. ఓకేనా? మళ్ళా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. సో ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్, లాస్ట్ 15 days ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్స్, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్, ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్లైన్ కావచ్చు, ఆఫ్లైన్ కావచ్చు, క్లాసెస్ మిస్ అయితే ఏం చేయాలి? వాట్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డూ ఇఫ్ దే మిస్ ద క్లాసెస్ guys? So see here what we are going to do from our institution. We guys will provide you our own training portal. You will be getting username and password. For example, let me log in one agent username password. You guys can see my screen, right? Yes. So see this. This is the portal for you guys on training. When you join as a fresher here, we will give you your student number and batch number, and you will be getting a username password, special access for our materials. See this, click on dashboard. So everyday updates you will be getting here on this screen, notification screen, notice board. You will be getting updates, what's happening in the institution, and certification programs, placement programs, everything updates you will be getting here on the screen. On every update you will be getting, right? So materials, if miss అయిపోయిన classes recordings you will be getting here. For example, if you miss some classes, you guys can get the recordings and watch out the sessions. For example, let me play this video. He attended. This guy name is Anwar. Any questions? You can watch out the materials, or we can watch out the videos for missing classes. So Cholelithiasis with cholecystitis. So this is the way you guys can easily access and prepare yourself better and better compared to the other institutions. For example, offline students classes miss aithe, you can attend to the next batch the same topic and you can learn more. ఒకవేళ క్లాసెస్ మిస్ అయితే ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ క్లాసెస్ లో క్లాసెస్ వినొచ్చు. ఆర్ ఆన్లైన్ బ్యాచెస్ ఇఫ్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ క్లాసెస్, మీ ప్రొఫైల్లో మీకు ఎన్ని డేస్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిందో అన్ని డేస్ మెటీరియల్స్ అండ్ దెన్ వీడియో మెటీరియల్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. మీకు ప్రతి వీడియో, ప్రతి యాక్సెస్ అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారమ్మా. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ వెరీ క్లియర్లీ హియర్. సో ప్రతి సెషన్ చూడు, ఇక్కడ వీడియో సెషన్ ఒకసారి, ఇది క్లాస్ నెంబర్ 3 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎవ్రీ వీడియో రికార్డెడ్ సెషన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. Okay, so few important. సో ఈ టాపిక్స్ ఏంటంటే మీకు కంప్లీట్లీ ఫుల్ PDF సెండ్ చేయండి మేడం. సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, what is important here, because this is a live session, not just recorded session. You can ask the questions and you can prepare yourself. If you have anything, concerns and all, you can express, and we will be having from 9 AM to 9 PM support. So you can anytime approach and clear your questions. Okay, right? And the next part in this training is, so we will be assisting you on placement and interview preparation. Mock interviews అనేది ఉంటాయి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈస్ ద గ్రోత్ ఫర్ మెడికల్ కోడర్స్. యాజ్ అ మెడికల్ కోడింగ్ ఫ్రెషర్ ఫర్ 1 to 6 months you will be working as a medical coder executive in the beginning, and then you will be senior medical coder. After 1 year you can choose your field in quality analyst, or you want to be in management as a team lead. ఇక్కడ ఎందుకు టీమ్ లీడ్ పొజిషన్ కి ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు అంటే, why you guys can go easily into the team lead position level, because for every 5 to 10 people there is a one team lead for deep monitoring on coding. So it is very easy to crack that position if you have the knowledge on subject. So subject knowledge ante ela, how will be like a profession within 1 year ante, because see this material, evaluation management material okati undi kada ikkada chinnadi. This material is for live project. మీకు ఈ మెడికల్ కోడింగ్ లో ఎవాల్యుయేషన్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా ట్రైనింగ్ ఇస్తుందేమో కనుక్కోండి. They will not do that, but we are going to provide you. Nobody is going to provide you on this evaluation management. They will take extra charges for live project, but we are not taking single rupee extra. We are going to train you guys on this
evaluation management live project. You can keep this on resume. Those people can understand easily what is your knowledge on the subject. You just proudly mention this. You did evaluation management live projects from Wingspan Global Solutions AAPC certified institution. You just mention this on the resume, your weightage will increase automatically. We are going to train you on live project. So both will be on online and offline classes are available, right? And next, any questions now? You guys can shoot me. You can ask me now. So I'll be clearing you guys. So regarding the subject or about the fee or about the opportunities of this medical coding, everyone interaction is very important. Come on, guys, you can ask now. Ahmad, Devika, Anji, Guruvardhan, next, Apurva, Anusha, Harita. Please, guys, you can go and question now. Raju, Rajashekar, Haraprasad, Behra, and Vamshi, Jailakshmi, Jyotirajan, Lakshmana. Any questions, you guys, please, you can message me now, clarify the doubts. Maybe you may not join here or maybe you join here. The first important thing is learn what are the important things to pay money for an institution. Why you need to consider the institution. Mana pocket lo nunchi money pay చేసేటప్పుడు అది valuable కాదా అన్నది తెలుసుకొని next step వేయండి. ఓకేనా? That's very important. So classes timings will be, it's up to you. From 9 AM to 9 PM classes timings will be there. Online and offline. So ఆ టైమింగ్స్ అనేది ఒకసారి మీరు డిసైడ్ అయ్యి మీరు ఒకసారి ప్లాన్ చేసుకొని ప్రసన్నతో మాట్లాడచ్చు. యూ గైస్ కెన్ టాక్ టు ప్రసన్న. ఓకే, రైట్. ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే, రైట్ నౌ ద బ్యాచ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్, ద ప్రీవియస్ బ్యాచ్ ద ఫీ వాజ్ లైక్ 25,000 and they got concession for 3,000, but next batch it will be like 5,000 since we are having. So since we are having, next batch is going to start in next 2 days or 3 days. So we'll be having 20% of discount on fee. It will be like only 20,000, and the fee you can compare with other institutions. ఒకసారి మీరు కంపేర్ చేసుకోండి. లైవ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి, ఏపీసీ సర్టిఫికేషన్ గురించి, ప్రొవైడ్ చేసే సర్టిఫికేషన్స్, వీడియో మెటీరియల్స్, బ్యాకప్ క్లాసెస్, ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత ఓకే వాల్యుబుల్ ఫ్రీ మెటీరియల్స్ అనుకున్నప్పుడు మాత్రం మీరు జాయిన్ కండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, హైదరాబాద్. ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఎస్ఆర్ నగర్. SR Nagar. Yes. Anyone else? You guys, I need questions from you guys. Okay, na? Because that is most important thing. CPC, some institutions are providing only paper explanation and preparing for CPC. See, we will be Rambabu. Good question. మన దగ్గర ఏంటంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. రిజల్ట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. Based on the results, again, they will be training you for CPC examination. Compulsory, they will be providing you all the examination materials, access, everything. Right? Yes. So that's very important. You go and inquire anywhere. Based on that, you guys can question. You can join here or not. Sharan, Asha, Pooja, Saujanya, Jagdish, Vaishnavi, Vijaya, anyone else? Please, guys, your questions are very important. Nehasri, Vani, Krishnaveni, sorry, Kumar, Gautami, Govardhan. Any doubts, guys? Please, you can message me here. Based on that, you can take your decision. So first thing, what I can say is, since with my experience on this, what I can say, the AI is completely replacing the fields on IT sector. So here there is a chance to grow yourself, and this will be like very good step for you on furthering your career. So instead of wasting time after completion of your courses, you guys can join here. Yes, you guys can. That's very good question. You guys can pay in installments. We are not going to ask you pay at a time. But very important thing is pay 1,000 for registration, and that registration fee also included in the total fee. దానికి ఎక్స్ట్రా ఫీ కాదమ్మా, మనకి ఎక్స్ట్రా ఫీ ఏం తీసుకోరు. రిజిస్ట్రేషన్ 1,000 పెట్టి చేసుకుంటే యూ విల్ బి అవైలింగ్ ద 20% డిస్కౌంట్.
ఆ డిస్కౌంట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు తర్వాత ఫీ అనేది ఎప్పుడన్నా పే చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ లైక్ 2 months లోనో 1 month లోనో 3 months లోనో ఎట్లా అనేది మీరు ప్రసన్నతో మాట్లాడి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? యు గైస్ కెన్ ప్లాన్ విత్ ప్రసన్న అండ్ పే ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. అట్ ఏ టైం పే చేయాలి అన్న కండిషన్ అయితే నేను పెట్టట్లేదు. నథింగ్ లైక్ దట్ ఫర్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ పేయింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్స్. ఓకేనా? We can pay it on institution, means Prasanna will contact you guys again. She will be sharing you a QR code or something for registration. You can. Yes, you can attend the demo sessions or live classes directly into the. Yes, directly you guys can attend. Monday to Friday ఉంటుంది classes. Monday to Friday మాత్రమే ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? సాటర్డే సండే ఆఫ్. మండే టు ఫ్రైడే ఉంటుంది క్లాసెస్ అనేది, మండే టు ఫ్రైడే. And we are providing artificial intelligence training also, and we are providing the other opportunities on medical coding, AI and digital marketing. ఇట్లా మనం ఏంటంటే టాప్ నాచ్ ట్రైనింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద మాత్రమే మనం ట్రైన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంటూ 3 sectors. One is artificial intelligence training, and we are already working on a project as well for the client in USA. And the second one is we guys are working in medical coding, and we are having medical institution as well, medical coding training institution. And next third one is digital marketing. So digital marketing is also fast growing sector in the industry, so that also you can join. So we have a lot of opportunities in Wingspan where you can get the opportunities easily and grow yourself. Even we have right now openings on voice process for US, UK. So different things we have, openings, job openings and institution. So lot there, you can trust and join, so that it will give you a lot benefit for sure. So the only request what I'm saying, to avail that 20% of discount, just go ahead and pay the 1,000 rupees as a registration fee and confirm your batch number. Once it is done, you guys can pay remaining fee in installments. 3 months course. Yes, we provide certification, Rambabu. నేను మీకు ఆల్రెడీ స్క్రీన్ లో చూపించాను కదా, ఇక్కడ మన వెబ్సైట్ లో ఇక్కడ మీకు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ మంత్లీ కానీ వీక్లీ కానీ ఇక్కడ మీకు సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. ఇలా సర్టిఫికేషన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు, మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. యూ గైస్ కెన్ గెట్ సర్టిఫికేషన్స్ ఈజీలీ. నెక్స్ట్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫీ స్ట్రక్చర్. యూ నీడ్ టు టాక్ టు ప్రసన్న అబౌట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. Yes, we have. For BPO and all, talk to Prasanna about those fee structures. But for this medical coding, for normally jobs, for BPO jobs means we are not charging anything for jobs. Right now we have openings on voice process here in our company. Must have good communication skills. We are providing voice process that is for US and UK. So మీకు డిఫరెంట్ ఏవేమన్నా ఇంకేదన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా సరే, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కన్నా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కన్నా ఇంకేదన్నా మీకు క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, యూ గైస్ కెన్ టాక్ టు ప్రసన్న. షీ విల్ గివ్ యూ బెటర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, ఫర్ మెడికల్ కోడింగ్ యూ హ్యావ్ రైట్ నౌ a 20% of discount. Pay that 1,000 rupees and register immediately to confirm your batch number. Once it is confirmed, you guys can join on next batch and you will avail the 20% of discount. Maybe online batches ki 18,000 fee undachchu. Offline it will be like 20,000 after the discount. Offline batches ki materials provide, hand ki materials provide చేస్తారు, hard copies, and for online batches you will be getting PDF materials. Okay na? So ఇంకేమన్నా questions ఉన్నాయమ్మా? Any questions do you guys have? Please raise now. టైమింగ్స్ వచ్చి మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 9 వరకు ఉంటుంది ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఆల్మోస్ట్ 5 వరకు ఉంటుంది అనుకుంటా ఈవినింగ్. So based on that, you guys can decide. Okay na? So faculty minimum of 15 to 20 years of experience guarantee untaramma. All are AAPC certified people. Thank you so much, guys. I'm really glad you guys are more interactive, and thanks for this session. This was really nice session. Thank you so much, and expecting some people into my batch ASAP. Let's confirm and join in the institution. We'll see you in the training programs, guys. Okay, thank you so much.
Okay, thank you, sir. So this is all about the medical coding growth and job opportunities. It's a 3 months training program team with 100% placement assistance. And the course fee is was 25,000. But right now, if you can register with 1,000 rupees within 2-3 days, then we will be providing you 20% discount for offline and online classes both. So we are going to start a new batch in next week. Don't miss this opportunity. If you have any queries, you can contact us regarding the fees or course. Thank you for attending the demo session, guys. Thank you guys. Bye bye. Take care.